Hello everyone. أهلا وسهلا بكم في تعلم الإنجليزية Learn English. Today's session is really fun. النهاردة هيبقى عندنا session جميلة ومرحة وخفيفة جدا, but we need to learn it and we need to know it. تعالوا معايا نشوف ايه objectives for today's session. What are we going to learn in today's English session? تعالوا نشوف ايه اللي هنتعلمه النهاردة في درس الإنجليش. We are going to learn all about numbers and colors. Today we're going to learn all about numbers and colors. هنتعلم ازاي نكتب الأرقام في هيئة حروف باللغة الإنجليزية. How to spell out, ازاي نقدر نتملى الأرقام بحروف. عايزين نكتبها بالحروف. Plus we're going to learn a lot of new names of new colors. عايزين برضو نتعلم أسماء الألوان كلها على قد ما هنقدر. Let's start by the lesson's objectives. زي ما قلنا in each English lesson we have to know our objectives. لازم نعرف الأهداف أو الجولز اللي احنا هنتعلمها ونستفيد منها على آخر السيشن بتاعتنا أو على آخر الحصة. We have to learn our lesson's objective. The first objective is identify the numbers and their written forms up to 20. النهاردة هنحاول ان احنا نعرف ونتعلم مع بعض الارقام من 1 او من 0 all the way till 20 لحد رقم 20. ازاي نقدر نكتبهم كتابة صحيحة وازاي نقدر ما نغلطش في الفاولز. عايزين نعرف ازاي نكتب الفاولز and which vowel to write. Second objective, learn how to say and write our age using numbers. هنتعلم ازاي نقول ونكتب السن بتاعنا using numbers واحنا بنستعمل الارقام. Identify different colors and the items we can find around us related to each color. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني identify colors ان احنا هنتعرف على الالوان وهنشوف ايه الحاجات او الاوبجكتس او الايتمز او الاشياء اللي ممكن نلاقيها حوالينا اما في البيت او في التي في او whatever we know. اي items او object نقدر نريليت الكولر بتاعه للون ده. يعني ايه الاوبجكتس او ايه الاشياء اللي حوالينا اللي بتحمل نفس اللون اللي احنا بنتكلم عنه او اللي احنا هنتعلمه النهارده. Let's start. Okay, numbers and colors. First objective, let's identify numbers in letters. أول objective, تعالوا مع بعض نتعلم ازاي نكتب الأرقام في هيئة حروف in English. Now, the first number we're going to learn today, 1. 1. Of course, we hear it as W, 1, but we write it O-N-E زي ما احنا شايفين هنا O-N-E. مش بنكتبها طبعا W-N او بنقول ان الإي جت في الآخر فتبقى ماجيك إي فما نكتبهاش. لأ، 1 هي ماجيك إي بس بنكتبها 1. The second number 2. 2 طبعا we write it T-W-O. We do not write it T-O-W. 2. احنا سامعين الأو جت الأول but what we pronounce مش شرط اللي احنا بنقوله is what we write. Not necessarily what we say is what we write in English. 2. 3. This is a digraph. TH مع بعض اسمه digraph. فبنقولها 3. 3. The following number is perfect. 4. 4. And this is the written form. بنكتبها كرقم 4 and we write it as 4. F-O-U-R. 4. طبعا 4 ليها هوموفون تاني أو صوت تاني ممكن نسمعها كفور F-O-R. لو ما كتبناش 4 properly زي ما بنتعلمها النهاردة F-O-U-R وقلنا ان احنا هنشيل اليو نكتبها F-O-R بقى ليها معنى تاني خالص a different meaning وما بقاش meaning بتاعها ان هو رقم 4 بقت 4 يعني
دي حاجة لحد 4. فلو ما كتبناش الفاول صح والسبيلنج صح الكلمة بتتغير خالص موضوعا شكلا وموضوعا. We change totally the meaning of the word if we do not spell it out correctly. 4. 5. 5. Of course, it has a magic E in the end. We do not pronounce it, but we write it. في الآخر خالص حرف ال E. طبعا احنا مش بنقوله واحنا بنقول 5, but we must write it. 5. Let's learn the following number. How many apples do we have? Perfect. 6. 6 apples. How do we write it? 6. S-I-X. 6. How many apples do we have? We could see 7 apples. في كام تفاحة معانا؟ نقدر نعد 7. 7. And of course 7 does not sound I in the end. مش بنكتبها I end في الآخر I N في الآخر بنكتبها E N. 7. 8. 8. ممكن شوية مننا يتلخبطوا أو we could actually get easily confused أو tricked علشان 8 فيها GH one of the silent letters اللي احنا تعلمناها previously, one of the silent letters that we actually learned together in a previous lesson. ال GH بتقف هنا silent. We do not say it. معناها ان احنا ما قلناهاش او we did not pronounce it ان احنا ما نكتبهاش. No, we must write it. 8. The GH is silent. 8. The following number is 9. 9. And this is how we write 9. Okay, how many flowers do we have? We have 10 flowers. I can see 10 flowers. 10. 11. 11. طبعا we do not write IN. مش بنكتب في الآخر IN. الفاولز ممكن تلخبطنا شوية but we are learning this today. بنتعلم مع بعض النهاردة how to write the numbers in a proper way. ازاي نقدر نكتب الأرقام بطريقة صحيحة. 11. 11. I can see 11 apples. I can see 11 apples. احنا شايفين قدامنا 11 تفاحة. 12. 12. How do we write 12? Let's see together. 12. Of course, the E in the end is silent. It's a magic E. It's 12. مش بنقولها بس بنكتبها الإي في الآخر. There are 12 apples. There are 12 apples. Now let's see what is the following number. تعالوا نشوف ايه الرقم اللي بيجي after 12. Perfect. 13. 13. 13. طبعا مش بنكتبها 13. No, بتتحول خالص بتبقى 13. And starting from number 13 we have to recognize أو محتاجين إن احنا نركز في حاجة إن starting 13 بنبتدي نكتب teen في الأرقام في الآخر. Starting number 13 we write teen at the end of the word. بداية من رقم 13 لحد ما نوصل ل 19 بنكتب وبنقول كلمة teen in the end of the number. Let's see together. 14. خدنا 4
وكتبنا وراها teen، بقت بدل ما هي رقم 4 بقت رقم 14، 14 بقت 14. I can count 14 apples. 4 بعدين teen يبقى قلبتها خالص من رقم 4 لرقم 14. 15 طبعا مش هنقول زي ما عملنا 14 هنكتب 15 no، بتتغير زي ما 13 اتغيرت، بنكتبها 15 not 15، بنكتبها 15. 15 there are 15 spaceships. أنا شايفة دلوقتي 15 spaceship طالعين للقمر دلوقتي. اوكي 16 هنا بنكتب 6 بعدين teen 16. there are 16 crowns. there are 16 crowns. 17 برضو أخدنا 7 بعدين teen together بنكتبهم طبعا مش بنعمل space ما بينهم واحنا بنكتب، مش بنسيب فراغ نكتب 7 space أو فراغ teen، لا هي كلمة واحدة على بعضها 17 بقت بدل ما هي 7 بقت 17 17. The student has 17 pencils. One student has 17 pencils. طالب متفوق عايز يكتب كتير. And that's perfect. 18. Now in 18 some people could get confused ويكتبوا لي 8 وبعدين يجوا يكتبوا teen فلاقي double T. لا مش بنكتب 18 ابدا بدبل T in the middle، بنكتبها 18. اللي هيكتبها ويكتب لي double T it's wrong. no it's 18 مش 18 no 18 على طول، فما بنكتبهاش بدبل T، مش بنكتبها ب2 T 1 T بس. 18 there are 18 trucks in the street. there are 18 trucks in the street. 18 مش 8 بعدين teen. 18. Let's see the following number. Wow those are a lot of apples. شايفين تفاح كتير قوي قدامنا. 19. So here we take 9 and then we put the teen. 19. we do not exclude the E. ما نشيلش الإي عشان مش بنقولها، مش معنى ان احنا ما نطقناهاش ما نكتبهاش. ما نكتبش 9 يعني N-I-N and then teen. no 9 كلها teen. 19 is the last number that ends with teen. هي آخر رقم بنقول في آخره teen. ليه؟ لأن الرقم اللي هيجي بعديه على طول is 20. ما بقولش 20 no teen وقفت عند 13 بقت 20. I have 20 apples. طبعا بعد the number 20 after the number 20 بعد رقم 20 بنقول 20 بعدين نكتب 21 نرجع 22 نكتب 1 2 3 again بس قبليها بنكتب 20 فكل الأرقام لما بنيجي نقولها بعد كده بنقول 21 22 زي ما شايفين قدامنا 21 لحد ما نوصل ل 29 وبعدين 30 بعدين برضو نمشي نفس السايكل نفس الحاجة بنبقى 31 32 هنا 21 I'm 21 years old. I'm 21 years old وهنمشي بعد كده بتسلسل هيبقى 22 23 20 هتمشي معانا لحد ما نوصل لل 29. Now
زي ما شفنا a couple of sentences وقرينا شوية جمل مع بعض. تعالوا نحاول ناخد الأرقام دي ونكتب احنا جوه جمل بتاعتنا بطريقتنا. let's see how we can do that together. تعالوا نجرب نكتب جمل مع بعض فيها الأرقام اللي احنا تعلمناها دي كلها. let's go. Okay, as we learned all about numbers today and how to write these numbers in their written form. زي ما اتعلمنا كل الأرقام from 1 till 20 وازاي نقدر نكتبهم في حروف كتابة بطريقة الحروف الكتابة. Let's try to take these numbers that we learned today and write them in simple sentences. Let's try writing them together in very simple sentence. هنجرب نكتبهم في جمل بسيطة جدا صغيرة. Now I'll start here. Simple sentences. Of course, I have to write a title. Simple sentences using numbers. Simple sentences using numbers, and we're going to try to write sentences of our own. Now I'll start writing my first sentence. هنكتب مع بعض أول sentence and we're going to use a number in it. هنكتب a number inside of it. Okay, I will say I have 15 students in my class. I have 15 students in my class. Now, as you could see, the number that I used in this sentence is 15. 15. I did not write it in its number form. I did not write it 15. I did not write it like this. احنا أخذنا النمبر الرقم وكتبناه in its written form. كتبناه بالحروف. So I wrote it 15. وطبعا we have to remember, always remember, 15 does not mean that I'm writing two different words. No, it's one big word. Now, let's write another sentence. And I will say here, we have one son. We have one son. Now, the number I used in this sentence is 1. 1. And I do not write 1 with a W. Always remember that. We write it 1. Okay. And I would like to draw a little sun over here. We have one sun. Okay, we have one sun. Let's try another sentence. Let's write together one more sentence. Let's say she, for example, eats 2 apples a day. She eats 2 apples a day. هي بتاكل تفاحتين في اليوم. And I will say she's eating a green apple. So I'm gonna draw here an apple. She is eating, or she eats 2 green apples a day, as you could see here. And we drew the green apples. So she eats 2 green
apples a day. There you go. Everything looks really colorful right now, so كل حاجة شكلها colorful and cute. So where is my number? Where is the number we used in this sentence? فين الرقم اللي احنا استعملناه في الجملة دي؟ It's number 2. Perfect. 2. And we do not write it T-O-W because we hear the O sound. 2. 2. ده رقم 2 اللي احنا استعملناه في الجملة بتاعتنا. She eats 2 apples a day. She likes to eat 2 green apples a day. Okay, let's try another sentence. I am 20 years old. I am 20 years old. Now, where is the number that we used in this sentence? Perfect. We used number 20. 20. I did not write it as a 20. دي كده لو أنا عايز أكتبها كأرقام. When I want to write it in its letter form, I write it 20. دي الطريقة اللي بنكتبها بالحروف. 20. Okay, let's try another sentence. And I'll try it with the blue. Okay, let's write it together. Okay, I will say, there are 5 oranges in the bowl. There are 5 oranges in the bowl. Did I write 5 F-I-F? Did I write it in this form? هل احنا كتبنا 5 F-I-F? No. 15 is different than 5. 5 يعني I see أو there are في 5 برتقانات in a bowl في طبق غويط. So let's try drawing that together as well. I will say this is my bowl over here. Okay, and then how many oranges did we see in the bowl? Perfect. We saw 5 oranges in the bowl. There you go. And I'm gonna try to make a little leaf on top of the orange. So we see 5 oranges in the bowl. Okay, let's try one more sentence. Let's try another sentence. Okay, that should be 5. Okay, now sentence number 6. Okay, we could say we are a group of, let's use a big number, 16 friends. We are a group of 16 friends. And as we could see here, 16 is one word. I don't want anybody writing it in the different form. For example, we don't write it 6 and then the teen all the way over here. No, there are not 2 separate words. This form is incorrect. يعني احنا لو كتبناها بالطريقة دي تبقى غلط. الطريقة دي غلط. We do not write 6 عشان احنا عارفين ان 6 is a number يعني رقم 6. And teen, no. احنا بنكتبها in one word يعني بنكتبها في كلمة واحدة. بيبقوا كلمة واحدة كبيرة. بنقول 16. 16. We do not write them in 2 separate words. They come together to form one big word.
And now these are all the sentences that we wrote today. دي كل sentences اللي احنا كتبناها النهاردة using all the numbers that we learned in today's lesson. I hope you enjoyed it. Let's continue our lesson and see what else we have to learn today. اوكي، زي ما شفنا مع بعض ازاي نقدر نكتب sentences of our own، ازاي نقدر نكتب جمل بتاعتنا احنا بطريقتنا، وازاي نكتب فيها الارقام، ازاي how to use the numbers in a sentence. ما نكتبش 5 كده او 3 كرقم. No, we have to write it in its written form. It's much better in a sentence. طبعا احسن كتير في جملة in English. بعد ما شفنا ازاي بنكتبهم، تعالوا مع بعض نكتبهم تاني، نشوف ازاي نقدر نكتبهم تاني مع بعض. 2. Let's read and write the numbers together. 2. دلوقتي 2 بنكتبها ازاي؟ مين يقدر يقول لي؟ Perfect. 2. We write it like that. Choose a good color to write it with. هنكتبها 2. 2. And this is how we write it. 2. Let's see again the following number. 1. 1. And this is how we write 1. Sorry, we get it again. 1. 1. Let's try a couple of more numbers. 6. 6, and it's already written. 6. Let's see together the following number. How can we write it together? 3. 3, and we write a double E in the end. 3. 3. Okay, let's see the following number. 14. 14. Now, how do we write number 14? Do we write it 4 and then teen? No, بنكتبها together. الكلمة بتيجي مع بعض، فنكتبها هنا عشان هي كبيرة شوية. بنكتب 14. Did I leave a space here between the 4 and 14? كتبت 4 بعدين T بعيدة عن بعض. No, together. It's one word. 14. Okay, let's take the following number. ايه الرقم اللي هيجيلنا؟ 10. 10. 10. 10. 10. Okay, let's take the following number. 15. طيب أنا هكتب لكم هنا 15 وقولوا لي كتبناها صح ولا غلط. بنكتبها كده. You think we wrote it right? No. Perfect. This is incorrect. ما جيش أقول زي 14 فاكتب 14. No. 15 بتختلف خالص. بنكتبها 15. It's different. 15. This is the correct one. 15. Let's see the following number. 17. The following number is 17. Do I write it like this? هل احنا بنكتب 17 كده بنسيب المسافة الكبيرة دي ما بين الاتنين؟ No. برافو عليكم. Incorrect. ازاي بنكتب 17؟ This is how we write 17.
It's one word. 17. This is the correct form of how to write and spell 17. دي الطريقة الصح اللي بنكتب بيها 17. Let's see the following number. 4. 4. The following number is 4, and this is how we write. Do we write 4 like this first? Is this how we write 4? ما دي بنقولها 4، دي برضو بنقولها 4. بنكتبها كده wrong. 4 دي بتبقى يعني this is for me, this is for you. دي بتاعتك، دي بتاعتي. No, we don't write 4 كده. How do we write 4? We write it like this. ازاي بنكتب 4؟ بنكتبها كده. الاتنين ليهم نفس الساوند، بس زي ما احنا شايفين اختلفت في الشكل وفي المضمون، اختلفت في الشكل والمعنى، فما بقتش 4. This is the correct way to write number 4. تعالوا نشوف the following number. 8. 8. زي ما قلنا how do we write 8؟ 8. احنا طبعا مش سامعين ال GH. we did not hear GH واحنا بنقولها، قلنا A T على طول. هل ده معناه ان احنا ما نكتبش ال GH؟ wrong. لازم نكتب ال GH. Not all the words in English that are not pronounced, that means we do not write it. No, there's some words we do not pronounce but we write it. في كلمات في الانجليش مش بننطقها بس لازم نكتبها. ان انا مش هينفع اكتب 8 كده. I cannot write it like this. It's incorrect. This is the incorrect form and this is the correct form. 8. 8. Okay, let's see the following number. 10. 10. How do we write 10? Do we write it like this? 10 عشان احنا سامعين ال N. بنقول 10 like that? No, مش بنكتب 10 بالطريقة دي. This is how we write 10. 10. If we're going to write it in a sentence, ممكن تبقى ال T small أو ال T capital. 10. This is the correct form of how to write 10. Okay, بعد ما شفنا مع بعض a couple of numbers, let's take the last number. 0. طبعا that's the last number we're learning today. This actually it's the first number. بنبدأ 0 1 2 3. هو أول رقم في الأرقام خالص. لسه النهاردة بنتعلمه آخر رقم، ولكن هو أول رقم في الأرقام. واحنا بنقول الأرقام بنقول 0 1 2 3 4 5. ف 0. How do we write 0? 0. 0. 0. Let's try إن احنا بقى ناخد شوية examples مع بعض. Let's take a couple of examples مع بعض and see whether we could identify the number ولا لأ. تعالوا نشوف هنقدر نعرف الأرقام ولا لأ من خلال items معينة. تعالوا نعد مع بعض. How many backpacks? How many backpacks can we see in this picture? 1 2 3 4 5. So we see 5 backpacks. We see 5 backpacks. شاطرين. Let's see the following. How many pencils can we see? احنا دلوقتي بنتعلم ازاي نقدر نعد الارقام مع بعض. How many pencils can we see? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. We could see 8 pencils. Now let's take another example. How many erasers?
أساتيك. How many erasers can we see? 1, 2, 3, 4. We could see 4 erasers in this picture. 4 erasers. How many stickers can we see? Because we're all excellent today, so we all get 1 sticker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 stickers. Let's take the following example. How many girls can we see? How many girls can we see? 3 girls. Perfect. How many books can we see? Let's count together. 1, 2, 3, 4, 5, 6 books. We have 6 books. Excellent. How many crayons can we see? الألوان. Crayons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 crayons. How many teachers can we see? How many teachers can you see now? Perfect. 1 teacher. You can see 1 teacher. How many boys can you see? How many boys can you see? We see 2 boys. How many color pencils? الألوان الخشبية. How many color pencils can we see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I hope you're counting with me. أتمنى تكونوا بتريبيتوا ورايا، بتعيدوا ورايا وبنكount together. Now, do you remember how to talk about age? دلوقتي our second objective النهاردة ازاي نقدر نتكلم عن سننا. ازاي نقدر نتكلم عن سننا باستعمالنا للأرقام. واحنا بنستعمل الأرقام اللي احنا اتعلمناها النهاردة. How to say our age using numbers. Using numbers. Let's take a couple of examples ونشوف ازاي هنقدر نقول سننا using numbers in a full sentence in English. في جملة كاملة بالإنجليش. Let's go and see together what we could learn today. Okay, let's take a couple of exercises together. تعالوا مع بعض ناخد شوية تمارين نعرف ازاي هنكتب النمبرز correctly. ازاي هنقدر نكتب النمبرز صح بالسبيلنج الصح بتاعتها. فبالتالي هناخد an exercise أو تمرين هن unscramble النمبرز. النمبرز عندنا متلخبطة، الفورم بتاعتها متلخبط، مش مكتوبة في الترتيب الصح بتاعتها. نحن مش عايزين نغلط في الإملاء. We do not want to have a lot of spelling mistakes. فالإكسرسايز ده جايب لنا النمبرز مكتوبة بطريقة scrambled، بطريقة مش صحيحة، بطريقة متلخبطة، وهنحطها في الترتيب الصح أو السبيلنج المظبوط للرقم. We have to put it in the right form. For example هنا عندنا one. Is it written correctly? هي متلخبطين. we're going to put it in the right boxes. 1. هنا هنلاقيهم ان هم scrambled، واحدة فوق واحدة تحت متلخبطين، هنحطهم in the correct form. 1. Let's fill in these boxes. تعالوا نملأ البوكسز دي. 2. The number 2. How do we write it? هناخد letters دي، هناخد الحروف دي ونكتبها properly. 2. This is how we write number 2 in letters. Let's see 3. جايبينها لنا بطريقة متلخبطة خالص. It's completely scrambled. Let's put it in its correct order. يلا نكتبها مع بعض بالترتيب الصحيح بتاعتها. T, H, R, E and another E. We have double E.
Okay, let's take a couple of more numbers. 4. This is number 4, but we have its written letters scrambled متلخبطين. Let's put it in its correct order. 4. Perfect. F-O-U-R. 4. Over here we have number 5 and we have our empty boxes. Let's put it in its correct order. تعالوا نحطها في الترتيب الصحيح بتاعتها. بنبدأ ب F, I, not E, V, E, our magic E in the end. Okay, let's take more numbers. 6. Do we start with the I? No. تعالوا نشوف the right form. S, I, X. Perfect. Okay, number 7. Number 7. It's completely scrambled. تعالوا نعملها unscrambling ونحطها في الترتيب الصح. We start with 7 and then an E, V, E, N. 7. وده الترتيب الصحيح ل 7. 8. Now let's put it in its correct form. We start with the E. No. Correct. We start with the E. E, I, G. What comes after the G? T. No. We put H, T. 8. We don't start with the I. We start with the E. 9. Perfect. N, I, another N, and then E. 9. Okay, let's take our final number. 10. It is unscrambled and we want to fix it. 10. T, E, N. Perfect. Now after we took all the numbers وكتبناهم في الفورم الصح بتاعتهم, let's take another example. Numbers until 20. دلوقتي عندنا كل النمبرز هنا in its written form بالفورم أو الطريقة اللي احنا بنكتب بيها بالحروف كلها هنا, وعندنا all the other numbers in their boxes. هنعمل ايه في exercise ده؟ we're going to drag, يعني هناخد الرقم ونوديه للرقم بتاعه. هناخد الwritten form بتاع الرقم ونوديه للرقم اللي مكتوب. هناخد نجرب أول واحد 3. زي ما شفنا 3 راحت لل 3 بتاعتها ال correct box بتاعتها 3. Okay, the following number is 12. 12. 2. Who could find 2 for me in this big puzzle? Perfect. It's all the way in the top. 2. The following one is 20. 20. 17. I can't find it anywhere. Oh, it's right there. 17. Okay, the following 15. As we could see, كأننا بنعمل لها drag, يعني بناخدها ونوصلها للبوكس بتاعتها المظبوطة. 15. This is the 15 as a number and this is the written form of 15. ده رقم 15 وده الطريقة اللي بنكتبها بيها. 19. 16. The following number 14. 14. The following 11. And then 6. It found its place. لقت مكانها على طول. 10. 5. 4. 1. Where is 1? Can anybody see where 1 is? Perfect. It's right there. And it will go straight to its box. هتروح على طول للبوكس بتاعتها. 13. 18. 18.
7, 8, and the last number it's 9. It was a very easy exercise. كنا عايزين نعرف منه ازاي هنقدر identify، ازاي نقدر نrecognize، ازاي هنقدر نعرف نوصل الكلمة اللي مكتوبة للرقم بتاعها، ازاي نقدر نوصلها للرقم المظبوط بتاعها. وبكده نكون اتعلمنا كل الأرقام وتعلمنا ازاي نكتبها بالحروف، how to write it in numbers or in letters. Now we learned how to write the numbers in its letter forms. يلا بينا نكمل الدرس النهاردة ونتعلم different colors. Let's go. Okay, let's learn together different colors. طبعا كلنا شفنا rainbow، واللي ما شافش rainbow قبل كده هيشوفه معانا دلوقتي، اللي هو قوس قزح. I hope I'm saying it correctly in Arabic. The rainbow، زي ما احنا شايفين قدامنا rainbow، والrainbow ده فيه colors كتيرة قوي، فيه ألوان كتيرة قوي في الرينبو ده، عايزين نتعلمها مع بعض. Now, what colors do you see in a rainbow؟ ايه الكولرز اللي احنا شايفينها في الرينبو ده؟ تعالوا نشوف ايه الألوان اللي احنا شايفينها. I see a lot of items in red. I see a lot of items in red. وطبعا عايزين نقول أسماء الitems دي. كل الحاجات دي احنا بنشوفها حوالينا أو شفناها في كرتون قبل كده or anything. So these are the items. احنا بنتعلم دلوقتي ايه الألوان وايه الحاجات اللي ليها اللون ده، ايه الحاجات اللي ممكن نلاقيها حوالينا باللون اللي احنا بنتعلمه ده. Okay, the first one is strawberry. أكيد كلنا أكلنا قبل كده strawberries. Pepper, the red bell pepper. Apples, red apples. Apples are red and they come green and yellow. This backpack is red. Crab. كل دي vocabulary جديدة، كل دي vocabulary، كل دي كلمات in English بنتعلمها برضو related with the color red. Red rose, a red car. كل دول items ممكن نشوفهم حوالينا، كل دي حاجات ممكن نشوفها حوالينا بالred color، ليها red color. Now مين يقدر يقولي what color can we see now؟ Orange. Perfect. Orange color. We have here basketball. It's orange color. طبعا كلنا شفنا الكارت قبل كده. الكارتس. It's an orange color. It comes in an orange color. Over here we have oranges and a goldfish. Goldfish. كل الحاجات دي بنشوفها حوالينا أو كل الحاجات دي شفناها قبل كده، كلها ليها color orange، كلها بتيجي في لون الأورنج أو بلون الأورنج، كلها ليها لون orangey color. Okay, we have more. Who could tell me what color we're going to talk about now؟ أنا شايفة sun, bananas, lemons. إيه الكولر اللي هنتكلم عنه دلوقتي؟ Very good. Yellow. We are talking about the yellow color. Here we have the sun, lemons. كل دول items، كل دول حاجات باليellow color، كل دول حاجات ليها اللون الأصفر. Car, we could see a yellow car, a very cute yellow duck, and we see the yellow dog. I don't recognize his name. I can't remember his name right now, but he's one of Walt Disney characters. Okay, I see yellow. All of those items, كل الitems دول yellow. Okay, Asheb. Now let's see what color are we going to learn here from all these items. ايه الcolor اللي احنا هنتعلمه
من كل الحاجات دي green. green. We see a green umbrella, green pear, a green hat, green frog, a green alligator, and green grass. green grass. كل دي حاجات ممكن نكون شفناها أو بنشوفها بالcolor green. Let's see what's the following color. Okay, we see items. All of these items have one common color. كلهم ليهم color واحد أو كلهم بيجوا بنفس color, and this color is blue. We can see blue. We could see here a blue dress, a blue butterfly, a blue flower, a pair of blue shoes, and a big blue whale. The big blue whale. Of course, the biggest animal, sea animal we could see. Okay, what's the following color? Okay, that's a cute color. What could it be? Purple. Perfect. Purple. We could see here purple flowers. Here, this lady or this girl, she's wearing a purple gown. Purple grapes and purple eggplant. Eggplant. All of these items come in the color purple. Purple. Now, the following color we have is perfect white. The second color is black. Black. Let's see what's the following color. Yes, it is brown. Brown. And then my favorite, pink. Pink color. And then another color we could find in a rainbow is violet. 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 And by then نكون اتعلمنا شوية colors مع بعض, or the main colors together. Now we learned a lot of colors. We learned all about the numbers, how to write it in their written forms. اتعلمنا ازاي نكتب الأرقام وازاي نكتبها بالحروف in English, so we could avoid spelling mistakes عشان ما نعملش الأخطاء الإملائية, وعرفنا نكتبهم ازاي. وكمان اتعلمنا شوية colors جديدة النهاردة, وشوفنا ايه الحاجات اللي ممكن نلاقيها حوالينا بتحمل نفس الcolor أو related to that color that we're learning today. I hope you enjoyed our lesson today about numbers and colors, and I can't wait to see you until I see you next time. إن شاء الله أشوفكم على خير, وأتمنى تكونوا انبسطتوا من درس النهاردة. إن شاء الله I'll see you next time. Have a good day. Thank you.